Bueno, pues si queréis voy haciendo ya la introducción, que me alegro, bueno, bienvenidos, me alegro de ver a gente aquí que ha estado ya en todas las etapas que llevamos de esto aquí, estas dos chicas que no me acuerdo cómo se llaman, pero sí, las he visto ya en todas en lo que hemos hecho. De acuerdo, entonces pues ya vamos a empezar. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos hoy, a todos los que estáis aquí presentes con nosotros y también a todas las personas que nos están viendo online. Os agradezco muchísimo que hayáis prestado atención a que haya venido Ani Chöying Drolma, también a que el día de hoy son nuestras segundas jornadas de budismo, como sabéis, son las que celebramos el Centro de Retiros budista Arya Tara, que yo soy la presidenta de este Centro de Retiros budista Arya Tara. Uy, esta señora también, ¿verdad? Y yo digo, sí, sí, esta señora también estaba en todos los eventos, sí, y su marido también. Sí, entonces nosotros hemos invitado y organizado que viniera Ani Chöying Drolma a España. Nos hace muchísima ilusión que venga ella, y porque somos un centro también de Madrid, que no había estado tampoco todavía como invitada por un centro de Madrid, y le hemos organizado el concierto que tuvo lugar ayer, que ya lo habéis conocido, Mantras del Corazón, también una conferencia que fue gratuita en Casa Asia, y también la de hoy, que es la nuestra, que son las segundas jornadas de budismo. Me gustaría agradecer a todos los voluntarios que habéis estado aquí colaborando para preparar este escenario tan bonito que tenemos y estas cosas, y también a nuestra traductora Rinchen Tsogyal, porque ha venido también hasta aquí. Como sabéis, por Casa Asia, por ejemplo, yo también puedo hacer la traducción, pero se me iba a llenar la cabeza ahora mismo de cositas que tengo de todo, y me parecía más cómodo que pudiera venir Rinchen Tsogyal y así lo hacemos más ligero, ¿no? Muy bien. Pues entonces quería comentar que efectivamente hemos hecho coincidir, ¿no?, esta segunda vez nuestras jornadas con la visita de Ani Chöying Drolma, porque nos parece una persona que tiene mucha importancia en toda Asia, es una persona muy importante y también es una persona que nos parece muy importante dentro del budismo, y más por ser una mujer. Entonces, por todas estas razones, hemos hecho coincidir nuestras jornadas de budismo con ella. Y vamos a hacer también ahora la conversación, la entrevista que tenemos con ella acerca de meditación. Como sabéis, meditación es el punto fuerte de nosotros, como somos un centro de retiros, de nuestros centros de retiros, ¿no? Y vamos a hacer la meditación acerca de esto. Entonces, bueno, voy a introducirla un poquito simplemente. Ella se hizo monja con 13 años, con su eminencia Ulken Rinpoche, y estuvo en el monasterio de Nagi, que está cerca de Katmandú. Sí. Sí. Entonces, bueno, yo voy a hacer las preguntas en inglés y en español, y Rinchen Tsogyal se va a dedicar, como hicimos la otra vez en Casa Asia, pero esta vez con Rinchen Tsogyal, ella va a traducir a Ani Chöying Drolma cuando ella hable. Entonces, bueno, para explicaros un poquito, ¿no?, si no sabéis nada de budismo, pues para haceros una introducción. La meditación, por ejemplo, hay dos tipos de meditación cuando uno hace budismo, ¿no? Tenemos la meditación shamatha, o la meditación en calma mental, y tenemos también la meditación vipassana, o la visión profunda, ¿no? Entonces, vamos a preguntar a Ani Chöying Drolma acerca de sus experiencias en meditación, que creo que es la primera vez que hace este tipo de entrevista. Así que, bueno, vamos allá con las preguntas. Oh, okay. So, what is it like to meditate in your own Tibetan tradition, in your own Tibetan Buddhist tradition? ¿Cómo es meditar dentro de su propia tradición budista? Okay. Buenos días. Good morning, Tashideleg and Namaste, all these different languages that I try to connect to people anyway. Well, thank you so much. Very good Sunday. Before we really get into any of this explanation, but I want to say it very up ahead, saying that I'm not a teacher here to teach you anything. It's just as a practitioner myself, as same as you, you know, I'm also practicing, learning, and maybe I can only share my experience and my point of view and how it has affected my life. And most of the time, of course, silent meditation is there, but best people know me for is the singing meditation. You know, in my singing, a lot of the time people feel there's something that really makes an impact in their well-being of their state of mind. I think it's due to the
practice of meditation. That's the only special thing. Otherwise, I'm not a very highly trained musician to be claimed, to claim as I am a singer or anything like that. En primer lugar, pues habéis oído que nos he saludado en los 4 idiomas. Buenos días, good morning, tashi delek, namaste. Y lo que le gustaría aclarar, antes de nada, es explicar que ella no es una maestra, simplemente ella se considera una practicante como todos nosotros y lo que va a hacer es simplemente compartir su experiencia con nosotros, su punto de vista y de alguna manera cómo la meditación afecta a su vida. Ella tiene su meditación, pero realmente su especialidad es la meditación mediante canciones, la meditación cantando. Cantando las personas sienten un impacto en su bienestar a través de su meditación cantando. Y es un estado mental al que llega debido a su práctica meditativa. Eso es lo único que es especial en ella. Ella no se considera una persona que ha sido entrenada en conceptos musicales, pero sí que tiene esta práctica meditativa integrada en las canciones. So before I answer your question, let's experience it a little bit. So I will sing a Buddhist prayer, and I do my meditation practice through that, and then you experience yours. Okay? Así que antes de contestar a la pregunta, lo que vamos a hacer es, voy a cantar una oración budista, que es mi práctica meditativa, y vamos a verlo a nivel experiencial así.
So, I've been never asked such questions. How is it to be in practicing the Tibetan Buddhist meditation? You know, I never really tried to think how. There's such thing as Tibetan Buddhist meditation and non-Buddhist meditation and so on. I think it's all about bringing. It's a method that we apply to bring our mind more in its own natural state. Rather than it is something to create some extraordinary, miraculous power to be exhibited out. Realmente nunca me habían preguntado esto de cómo es la meditación en la tradición budista. No creo que haya una meditación budista y una meditación no budista. Simplemente sería un método que aplicamos para que nuestra mente esté en su estado natural, que no es algo creado o fabricado para, de una manera milagrosa, exhibir ningún tipo de poder. Different method for different stages of understanding or the experience or the practice that you are going through. There are different methods are applied, but purpose is of course, ultimate purpose is to be able to be in the inherent quality of its state. Claro que hay distintas formas de entenderlo, distintas experiencias, distintos tipos de prácticas y distintos métodos, pero el propósito último sería simplemente la cualidad de este estado. So when a teacher teaches you, it always guides you through at your state of understanding and how your practice is going on. So accordingly, that's how you will be guided in your practice of meditation, applying different methods depending on your different stage of your practice. Claro que vuestro maestro os va a guiar a través de ese entendimiento de aplicar distintos métodos de acuerdo a los distintos niveles. So for some people who are very intellectually very intelligent and they are more comfortable jumping to the higher advanced stage of your practice meditation, maybe then as according to the understanding of your own teacher, maybe that's how he or she will guide you. And then that's how you are going to go through the experience. But in general, nowadays, meditation itself has become very fashionable, which is very good fashion, I feel. Is because, as yesterday I mentioned, that in the modern lifestyle is such that you are constantly under pressure. So stress is the most popular recited word, it seems, in the modern society. But in order to really reduce the stress and then the clarity and to develop the clarity of your mind more so that you can feel more relaxed, is one of the best methods you can really apply is meditation. Para algunas personas que quizás tengan una capacidad intelectual mayor, se puede, de acuerdo con lo que piense su maestro o su maestra, quizás se les puedan dar instrucciones de meditación más avanzadas. Hoy en día la meditación se ha convertido en algo que está muy de moda. Realmente creo que sí que es una buena moda. Pero de alguna manera es que el estado de la vida que tenemos moderna hoy en día, el estilo de vida que tenemos, es algo en los que estamos siempre bajo presión, de una manera constante, y esto nos lleva a tener mucho estrés, que se ha convertido quizás en la palabra más popular en la sociedad actual. Así que, de alguna manera, esto lo que nos puede ayudar, la meditación, es a desarrollar una claridad de la mente. La claridad de la mente sería, para desarrollar esta claridad de la mente, el mejor método a aplicar sería la meditación.
Okay. Then, is there anything in particular you can remember when you started practicing meditation, for good or for bad? Anything is fine. I'm not saying good is good or bad is bad. Anything in particular that you think, I remember that very well? Y le preguntaba, ¿existe algo bueno o malo, independientemente, da igual, que te llamó mucho la atención cuando empezaste a meditar? When I was very young, I remember this one experience particular, very funny now when I recall about it. I was very innocently naive, and I one day asked my teacher, my nunnery, my monastery is in the mountain, so from mountain you can see this valley, and then one day I was sitting and I saw some birds, really like big birds flying, like, swirling, like really beautifully they were flying. And then suddenly I remembered that some of the stories of some great accomplished masters, they were able to fly from one mountain to another mountain. And I went to my teacher and I asked, Rinpoche, is it really possible to fly if I want? And he looked at me and said, yes. I was like really excited. And I said, how? And he said, meditate. And I literally went to the mountain. We lived in the mountain, so we had it was nearby is very forest. And I went a little bit deep inside the forest and I made myself a nice seat. I dig out some earth and I put in some nice flat stones on it. And then every day I went there for a few hours to meditate. And for a few months I meditated. And I really sincerely believed and meditated. And then I was like, strange. I used to check, no wings coming. So my understanding was very literal, understanding what the words fly means you have to have a wing. So I think it's all about how you are capable of understanding. Capable of understanding, whether that is more of a metaphoric language, a lot of the time stories or the languages some teachers use is very metaphoric, but then it's your understanding capacity can really dig deep into it, or you just understand from the surface level. Recuerdo una anécdota de cuando era muy joven, que es algo muy divertido. Yo era muy inocente, era muy inocente, muy niña, ¿no? En ese momento. Entonces le pregunté, es algo que le pregunté a mi maestro un día que estaba en mi monasterio de monjas, estaba en la montaña, en un valle. Desde allí, desde el monasterio en el valle, yo pude ver unos pájaros muy bonitos volando de una manera muy bella en el cielo. Y le pregunté, entonces recordé al ver a estos pájaros las historias sobre maestros realizados que son capaces de volar de una montaña a otra. Y entonces fui a Rinpoche y le pregunté, Rinpoche, ¿es posible volar? Y Rinpoche me contestó, sí. Y yo me quedé profundamente impactada, ¿no? como muy excitada por esa idea. Y entonces le pregunté, ¿cómo? Y me contestó, meditando. Y entonces lo que hice fue hacer de alguna manera un retiro en la montaña, en el sitio donde estaba, había bosque alrededor. Y me preparé un sitio con piedras planas, con tierra, donde iba a sentarme a meditar durante varias horas, todos los días durante meses. Y yo veía que no me crecían alas, miraba y veía que no me crecían alas, que no podía volar. Entonces comprendí que lo había entendido de una manera demasiado literal. Muchas veces los maestros nos hablan con un lenguaje muy metafórico y depende de nuestra capacidad de comprensión el hecho de llegar a entender esto a un nivel más profundo o quedarnos en una comprensión más superficial.
So that is my special experience. You can fly now. Pero digo, ahora sí puede volar. I flew too much, I think. Esa es su experiencia especial y que de alguna manera ahora vuela a través de sus cantos. Muy bien. And then just some short question. So when did you start to meditate? Because we all know your master was a great meditation master. Y le pregunto entonces una pregunta cortita. ¿Cuándo empezaste a meditar? Porque todos sabemos que su maestro fue un gran maestro de meditación. Well, I think I entered the nunnery at the age of 13. So soon after that, every evening, after the dinner, me and my other nuns, fellow sisters, we were like almost 4 or 5 of us, as we were closely serving our teacher, as some of them were cooks, for Rinpoche, who prepared his meals, and some who manages the whole place. And so I was given the title as his attendant, but I had nothing much to do except playing and jumping around. And after dinner we used to sit in his room, and then he would give some. I mean, he shares some stories, and then when I was a kid, I loved listening to stories, yes. And especially ghost stories. Oh. So he used to come up with some stories that is real, actually. So then later on, I would have difficulty sleeping alone, and I would ask some senior, please let me sleep with you. But then every evening, we have about 1 to 2 hours with him and meditate together. And besides, of course, there are occasions when Rinpoche holds some teachings where a lot of foreign students comes, and like a seminar. Mm-hmm. And then, of course, we have ritual ceremonies occasionally for special days. So during those ritual practices, also it's about meditation. And it's the only difference is how it looks, how we practice the meditation, whether it is a visualizational meditation practice, or it's a silence meditation practice, also, or a chanting meditation. I mean, it's all about, that. So I have been very blessed to have spent that many years with him. Como comentábamos antes, yo entré en el monasterio cuando tenía 13 años. Y poco después de entrar, todas las tardes después de cenar, o todas las noches después de cenar, éramos un grupo de unas 5 o 6 monjas que servíamos a nuestro maestro de una manera más cercana. Había algunas de ellas que cocinaban para Rinpoche, hacían todo tipo de tareas. Y a mí, de alguna manera, me consideraban su asistente también. Pero yo creo que lo que hacía era básicamente estar jugando y correteando alrededor todo el tiempo. Y me gustaba mucho porque por las noches nos contaba historias y nos daba enseñanzas. Y a mí me encantaba escuchar estas historias. Sobre todo me gustaba mucho cuando contaba historias de fantasmas, que luego resultaron ser historias reales. Lo que pasa es que me di cuenta de que estas historias también hacían que me costase dormir después. Y así que de esta manera, todas las tardes, noches, meditábamos juntos durante 1 o 2 horas. Y también teníamos acceso a escuchar sus enseñanzas cuando, por ejemplo, venían grupos de estudiantes extranjeros a los que Rinpoche daba enseñanzas. También escuchábamos las enseñanzas. También participábamos en los rituales en los días especiales, que es una forma de meditar. Realmente la única diferencia es el cómo, qué forma aparentemente tiene esa meditación en rituales o la forma de hacer los rituales, pero realmente no hay una diferencia esencial entre lo que es meditación en silencio, meditación cantando, meditación en rituales. Me siento muy bendecida por los años que pude pasar con él. Very nice. This is another question. Is there any particular practice that you now repeat nowadays that you can tell us, for example, a sadhana from Avalokiteshvara that you like to repeat?
¿Hay, por ejemplo, algún tipo de práctica habitualmente que ella suele hacer todos los días, que repita, que nos pueda contar? Porque hay prácticas que no se pueden contar. Por ejemplo, acerca de Avalokiteshvara, el gran bodhisattva de la compasión. Well, I think before the COVID, there was incident in my life. I run a hospital where I offer kidney dialysis services to people who are suffering with kidney failure. And I worked with one doctor. And this doctor, suddenly when I realized that he has manipulated, misused a lot of funds from our hospital, I was very upset and I confronted with him. And he became nice background music. It's okay. Don't worry. So he became very defensive and he behaved in a way that was very, very disappointing and disrespectful, which it provoked me a lot. It really provoked me a lot because I thought this is not done. And though I did not physically really end up being aggressive with him, but that experience kind of totally jeopardized my peace. And it was really, really not nice feeling. I was very disturbed. And I came to a point that, this man needs to be punished. And I was like, so got carried away with this, and I really did not feel good physically. I did not feel emotionally good, and I didn't like it. So what I didn't like it means maybe I need to look for an antidote. I need to, and those days I was doing a recording for online practice. I was giving the narration in the local language. It's called Triple Excellence. Triple Excellence practice of María Tara. It's from her teaching. So the first excellence, second excellence. So second excellence is mainly teaching on how to practice compassion. And I was I was recording what she has, the teaching of her, in a way that it's like I was giving the voice to her. The text is there. And it was so helpful, so helpful. I applied all the method, all the technique, how to transform my way of thinking, And of course, it's not easy. While you are visualizing, going through the visualizational process of the way I'm supposed to think, it is like putting water on fire. And I was almost to a point where I was really, really, really deeply feel sorry for him and feel so much compassion to him, to pray for him, and while I'm there. But then suddenly I'm out of the recording, and then again I'm back to that normal, habit of being angry and upset. Oops, no. May he be able to enjoy happiness and all the causes of happiness. And I keep on chanting. Every time I had this stroke back, I immediately went to, may he be able to enjoy all the happiness and the causes of happiness. May he be able to be free from all the suffering and the causes of suffering. And I really deliberately, I was like in it, and I really practiced it so intensively because the pain and the disturbance was so intensive too. When I realized how much I got provoked, was very embarrassing. He didn't know, of course, that I was so provoked.
But I knew, I was aware of how I'm feeling and how I'm feeling so uncomfortable, so disturbed, and it was so painful. And as the intensity of that pain and disturbance was as there, equally intensively and deeply and seriously, I was able to apply that method or the technique of practicing compassion towards him, and not only towards him, but everything that related to him, and of course towards me, myself. So, and after some time, I'm at a stage, I mean, let's say I'm at this very present stage, I'm very grateful for that intensive, hard experience that I went through, and I was able to, pass through it in a way that it gave me the best momentum in my life to practice that compassion very intensively. And so that's why I think that's why that's why in Buddhism they say your enemy is your best teacher. Yes. So now I really literally was able to experience that in a very lively. En relación a esto, creo que pienso en un incidente que ocurrió en mi vida antes del COVID. Yo llevo un hospital donde se hace diálisis de riñón a personas que tienen fallo renal. Y en un momento dado me di cuenta de que había uno de los médicos que había de alguna manera utilizado mal los fondos del hospital. De alguna manera se había beneficiado, había dado un uso erróneo a los fondos del hospital. Y hablé con él y él se puso muy a la defensiva. Yo me sentía tremendamente decepcionada de lo que había ocurrido y me sentí muy provocada, además de lo que había pasado, por la actitud que él estaba teniendo respecto a esto. Y no llegué a sentirme físicamente agresiva, pero de alguna manera esta experiencia como que veló o ocultó mi paz interior. Me sentía muy molesta y de alguna manera me venía a la cabeza el pensamiento de este hombre merece ser castigado. No me sentía bien ni a nivel físico ni a nivel emocional y no me gustaba estar así que me di cuenta de que necesitaba un antídoto. Durante ese periodo estaba grabando unas enseñanzas para la población local acerca de la triple excelencia de la Madre Tara. En la segunda de estas triples excelencias, la enseñanza habla principalmente de cómo practicar la compasión. Y cuando yo estaba grabando estas enseñanzas, estaba siguiendo un texto, lo que estaba haciendo es dar voz a ese texto. En ese momento resultó tremendamente útil para mí el estar haciendo esta grabación, dándole voz a ese texto, y conseguía aplicar ese método y esa técnica para transformar completamente mi modo de pensar. De alguna manera, el proceso de la visualización y de la práctica, lo que estaba haciendo, yo sentía como si cuando se pone agua sobre el fuego. Realmente me sentía profundamente, sentía compasión profunda por él y rezaba por él, y esto ocurría en el proceso de la grabación, pero cuando yo dejaba de grabar las enseñanzas, de alguna manera notaba como ese hábito de la mente ordinaria volvía a surgir en forma de ira, y al darme cuenta pensaba, no, y volvía a repetir que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. De alguna manera, a nivel realmente deliberado, lo repetía con una intensidad muy fuerte, porque ese dolor, esa molestia interna que yo sentía, eran muy intensas, me hacían sentir muy casi avergonzada, aunque él no era consciente de
la paz, digamos, que se había roto dentro de mí, era un tema mío conmigo misma. Yo era consciente de esto, me sentía incómoda respecto a ello y me resultaba doloroso. Pero realmente la intensidad de ese dolor fue proporcional a la intensidad del método y de la práctica de la compasión que sentía por él y también por mí misma, por lo que estaba viviendo. De alguna manera, al haber salido toda esa compasión tan intensa, de un dolor tan intenso, la compasión en sí era muy intensa. Y de alguna manera podía estar presente en ese estado con esa intensidad de corazón y además conseguir transmitirlo. Realmente fue uno de los mejores momentos de mi vida y fue la vez en mi vida que he conseguido practicar la compasión de una manera más intensa. Por eso creo que en el budismo se dice que tu enemigo es tu mejor maestro y esta es una experiencia viva en mi vida. Muy bien. I will just make a brief, short question, and then we can have the public ask, okay? Sure. So, as I've observed, and I'm sure many people here have observed also, it seems like you do meditation when you go to sing, to concerts. Before you sing, you meditate a little bit. While you're singing, you meditate a little bit. Can you tell us a little bit, do you practice meditation really? Le está preguntando una pregunta muy cortita antes de que podáis hacer vosotros preguntas. Me parece a mí haber observado, igual que habréis observado muchos de vosotros, que ella hace meditación un poquito antes de empezar a cantar cuando va a un concierto. También cuando está cantando en el concierto, también le gusta meditar. Entonces le quería preguntar, que nos dé un poquito de explicación, ¿en qué momentos ella medita? It sounds like it's a medicine that you immediately take a pill before what you do. It's not like that, I think. It's just, being clear in your mind. So you establish that yourself, your mind, to be in that. Like when the water in the pond is too much stirred, then it becomes very muddy and very unclear and very not drinkable. So it needs to really calm down, and then when all the mud sits down, then the water becomes more transparent and drinkable, and you can see through things. So when your mind is a little bit like calm, the clarity takes place, and when the clarity takes place, then you are aware of what you're doing, what is happening, and not just blindly react or do things that will sometime end up bringing the unintended or unexpected consequences, which we normally think of, translate that as a suffering, Whatever we are not able to accept easily is suffering. De alguna manera suena un poco como si la meditación fuese una medicina que tomamos antes de hacer algo. Realmente consistiría en hacer que nuestra mente esté más clara, establecernos a nosotros mismos, establecer nuestra mente de una manera similar al agua en una laguna, que si es agitada se llena de barro y es un agua que no es posible beber. Y sin embargo, cuando el agua se calma por sí misma, se convierte en transparente, en agua que se puede beber y en agua a través de la que podemos ver. Cuando la claridad tiene lugar, somos conscientes de lo que hacemos, no reaccionamos de una manera ciega, y esto hace que no nos enfrentemos después a consecuencias inesperadas o indeseadas, que sería lo que podríamos identificar también con el sufrimiento, este tipo de consecuencias indeseadas. So when the clarity of mind is missing, and that happens a lot of the time when our emotion gets stirred up, especially a lot of the time, frequently, whenever something happens as according to not our wish, then we start to get angry. And that anger actually is very, very unhealthy, it seems. Because actually there is a saying in, I don't know which culture it belongs to, but I heard it in Nepali saying that in order to chase out the rat, you burn your own house, is stupidity.
So getting angry is thinking that your anger is going to punish someone else, but I think it's in the contrary. It's like burning your own house to chase out the rat. Y cuando perdemos la claridad, cuando estamos revueltos por nuestras emociones, porque ocurre algo que no deseamos y entonces nos enfadamos, es algo tremendamente insano. Hay un dicho, no sé exactamente de qué cultura, puede que sea en Nepal, desde luego se dice, que sería como quemar la casa para cazar a las ratas. Cuando nos enfadamos, esperamos, de alguna manera, es como que esa ira está dirigida a castigar a otra persona, pero realmente nos está castigando a nosotros mismos. Sería como ese quemar la casa para cazar a las ratas. Muy bien, pues muchas gracias. Y como no nos va a dar más tiempo, porque tenemos el tiempo justísimo, vamos a dejar que hagáis vosotros algunas preguntas y Ani Chöying Drolma os puede contestar. A ver, vamos a hacer ella, que he hecho primero, luego tú. Hi. I was wondering, and I can actually, oh, thank you. I was wondering, and then I can translate it even myself to Spanish afterwards. Wonderful. Sure. But I tend to meditate with silence, Uh-huh. with nothing in the background, so that I can hear ambient noise and still come back to where I am. I've heard of this method or guided meditation or chanting. I tend to stick to this one because maybe I listened to a podcast once and it recommended this for being able to utilize this method when you're out in the world to find that peace that you find even with distractions and ambient noise. But I'm curious about trying other kinds such as chanting or guided, and when that would be most beneficial, or is it typical to go between practices or to find one that works for you? Now I'm a bit regretting saying that I will translate this to Spanish, but I will try the best that I can. Pues que yo también hablo el español y voy a intentar lo mejor que puedo, pero estaba preguntando porque cuando yo hago meditaciones yo suelo hacerlo en silencio. O sea, escucho a los ruidos de alrededor para poder intentar centrarme en donde estoy, pero para poder también llevarlo al mundo cuando estoy por la calle y alcanzar este paz cuando estoy escuchando todo el ruido de alrededor. Pero soy consciente de que también se puede hacerlo con cantos o guiadas, y mi pregunta era como que si se puede hacer una combinación de intentar hacerlo de maneras distintas, o si es más común seguir con un paso, o bueno, era más o menos así. Well, I'm not an expert or in a position to really tell you what exactly you should do, but I think it's good. I mean, according to my understanding, which I also do the same way, as like, you know, you go to go to gym. If you do the same thing all the time, then there's a danger of creating some kind of a numbness in your. You will feel like you are meditating and your mind is in peace, but maybe it's not. So it's good to shift occasionally. That's why my teacher always says, okay, at the beginning, when you meditate, don't think of like, oh, I must meditate for 1 hour. Just try for a few minutes. And then shake yourself up and then get distracted a little and then get back to the meditation again. It's like refreshing. You know, then your assurance to your clarity of mind or the meditative state of your mind is more clear. And similarly, like in the gym, when you do too much running every day, they always recommend you should do some other weightlifting or some kind of a breathing and some other things, right? Or pushing or running, the various, which is to completely go to a proper training of your physical body in terms of your exercise. So similarly, I think in meditation practice also, if you are in the very initial stage and then
and you are in the process of really getting to understand and the practice itself more clearly, I think try chanting. Because you see, sometimes it's like having a what do you call it, the walking stick. Sometimes your muscles are weak. If you have a walking stick, it gives you strength for the stability, yeah? So similarly, chanting, these are just methods. Like sometimes some meditation practice is helping you to focus only on breathing. Be aware that you're breathing out, breathing in. So it's a focal point is there. So you are support. There is a support system. But of course, essentially, it is more for you to be in the very inherent nature of your mind, where you are supposed to relax, where you will be free from your hope and fear, right? So, but then sometimes we are not able to say it because when we become, sometimes you always, you know, dull. So the numbness or the dullness can possibly take place in between if you do it for too long, unless you are very, very highly, you know, like 10s and 20s, 30 years of meditation practice in it, you know. But it's good to try different things. Shake it out in between. Dance a little, sing a little. I hope that makes sense. Well, that's what I do, actually. It has helped me. Realmente no soy una experta para decirte lo que tienes que hacer, pero yo lo hago del mismo modo en que describes. Sería un poco como cuando vas al gimnasio, si solo haces un ejercicio siempre el mismo, entras en una especie de estado en el que ya no sientes de la misma manera. La palabra que he usado es la misma que cuando se te duerme un brazo o una pierna, ¿no? O llegas a una especie de insensibilidad. La mente puede que incluso sientas que tu mente está en paz, pero puede que no esté en paz realmente. Mi maestro siempre decía que no pensáramos en meditar durante horas, sino que meditásemos unos minutos, después nos levantásemos, hiciésemos alguna otra cosa, volviésemos a sentarnos unos minutos, porque de esta manera podríamos asegurar que la claridad estaba ahí. Sería como si vas al gimnasio y solo corres durante muchísimo tiempo. Realmente quizás esto no sea apropiado y sería mejor que lo combinases con también levantar peso, con hacer estiramientos, con otro tipo de actividades que entre todas te diesen un entrenamiento adecuado. Del mismo modo ocurriría con la meditación. Realmente tiene como parte del proceso de entenderla, de practicarla, quizás puedas probar en algún momento a practicar meditación cantando. Sería simplemente como llevar un bastón, como cuando sientes que tus músculos no están lo suficientemente fuertes, te apoyas en un bastón para sentirte más fuerte y poder caminar. Ocurriría lo mismo con la meditación en la respiración, como ha hecho ella. Te centras en expirar, te centras en inspirar, pero de alguna manera lo que hay ahí es un punto focal que nos sirve como un sistema de apoyo. Esencialmente consistiría la meditación en estar en la naturaleza de la mente, libres de miedo, con apertura. Y eso no siempre es posible, porque muchas veces también podemos entrar en un estado como de sopor, si practicamos la meditación durante demasiado tiempo, a no ser que sea personas que llevan 20 o 30 años de práctica meditativa. Yo te recomendaría que a veces cantases, que a veces bailases un poquito. Eso es lo que hago yo y a mí me es de gran ayuda. Muy bien, tú tienes una pregunta, ¿no? Y muy rápido la The tuya. Lady Superman. No, pero estaba el primero. He was first. Oh, he was first? Yes, Okay, I'm okay. sorry. Bueno, como queráis, pero we have to hurry because it's 5 to... Lo siento, luego lo hacemos muy rápido. He's a gentleman. Muchas gracias. I said first the voice.
So she said, Ramala, just two small questions. Luego me traduzco. Lo que quieras, vale. Gracias. The first one is about this history you had told before, about these happenings in that hospital with this doctor that was some kind still in the morning, I will call that way, and you notice that it's in a natural answer, you become upset. My question is, did you practice change the behavior of the doctor? Did you practice? Did you practice change the behavior of the doctor? Change the behavior of the doctor. Yes. Did you practice changing the behavior? Well, I didn't want it to change anything because I realized I'm the one who's affected the most. I'm responsible for myself, and of course I practice compassion for him to be in peace too, because he is also provoked now, because I showed him I'm not happy with you. So we came to a point that it was very important myself to be free from that disturbance. So I think my calmness and clarity of my mind, what is now next important things to do and how to do it, is not so that it doesn't create more fire. It creates a better, calm, balanced ground where we can talk and get things done. But otherwise, if I get carried away by my anger, I would have put him in jail. But then I said no. It might look like I'm punishing one person, but I'm punishing some other people indirectly. I'm punishing his whole family. I'm punishing his father, his mother will be disturbed. He has beautiful children. I will make them upset. So I try to look for a better way that it doesn't cause too much damage to him, which in my whole life, I think I'm guided by such a great teacher, and I need to be honest to my practice and what I believe in. It's easy to say compassion, compassion, but really to apply compassion in your action in a very smart way is very tough. So it required a lot of so I deal with it, but in a very smart manner, that it didn't cause too much fire, but things are settling. Gracias. But what he did, it's his karma, and his karma will be on him, so I should not be part of that. It's a law of nature. It will take place. But I'm not in a position to punish anybody. Perdona, pero como llevamos un poquito justo el tiempo, sí. Yo no quería cambiarle. Ay, sí, perdona. Vale, pues sí, brevemente. Simplemente si no se planteó en cambiar al médico con el que había tenido el problema. ¿No has dicho eso? Cambió, porque ella estaba practicando, si esa energía de su práctica cambió la conducta del médico. Yo también entendí lo mismo que me ha dicho Rinchen, Claro, sí. Pero bueno, sí. No importa, te lo dulce la respuesta de ella. Vale. Yo no quería que él cambiase. Yo lo que estaba afectada por lo que había ocurrido y eso fue lo que me llevó a practicar la compasión. Yo le había mostrado a él, yo me había mostrado ante él todo ese enfado, toda esa situación incómoda que yo sentía dentro. Y lo que yo necesitaba era encontrar claridad y calma. Eso era lo más importante en ese momento. Y el hecho de cómo encontrar esa claridad y esa calma para generar unas bases mejores sobre las que empezar a hablar con él. No me dejé llevar por la ira, porque si me hubiera dejado llevar por la ira, lo que habría hecho era tomar el camino de intentar que él fuera a la cárcel por lo que había hecho. Pero entonces me di cuenta que de esa manera no solo le iba a castigar a él, también iba a castigar a muchas otras personas, a su familia completa. De esa manera iba a castigar a su padre, iba a castigar a su madre, iba a castigar a sus hijos. Y
Y realmente no era cuestión de hacerle un daño a él. He tenido la fortuna de ser guiada por un gran maestro y realmente hablamos mucho de la compasión, pero la compasión, cuando realmente vamos a aplicarla, es algo que a veces resulta muy difícil y requiere mucho el ejercicio este que ha hecho ella de respirar, como de practicar esta compasión desde esa base de calma. Creo que conseguí manejar el asunto con inteligencia y sin dejar que se avivase el fuego, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera siempre al final, de todos modos, su karma es suyo y yo no soy parte de ese karma, no es cuestión mía el castigarle. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos una pregunta rapidísima para que te contestes rapidísimamente porque nos tenemos que ir. Namaste and Namaste. Didi or Boini, I'm not sure. Whatever. I have heard, I'm trying in English, I have heard that in Tibetan language there is one same word to call mind and heart. Mm-hmm. I'm not sure about that. Yes. If it's like that, what do you think about that? Could you explain about, for you, what is Briefly. difference between I really don't know mind, how to... heart, or Perdona, antes de que nos olvide, vamos a traducirlo porque si no se nos olvida Sí, y nos vamos corriendo y no lo hemos traducido. Él dice que ha oído que en tibetano se usa la misma palabra para mente y corazón, pregunta si eso es correcto, eso sí es correcto, entonces le pregunta a ella cuál sería un poco las diferencias, ¿no?, entre mente y corazón. I don't know if I correct. Sem is the mind, Nying is the heart. So, but then how we explain compassion is Nyingje. Mm-hmm. You know, they have the word kind heart is Nyingje, right? So I don't know, maybe what you meant is something like that, but I was sharing the other day also, I remember once in Nepal, one doctor was giving a talk. He said, healthy heart is healthy life. Yeah? So if that is translated into the Tibetan, I think healthy heart is when heart has compassion. I would say heart without compassion is a dead heart, very dry and dead heart. And heart with the compassion and kindness is a healthy heart, and healthy heart is for healthy life. So we all want to be happy. So I think probably that makes better sense, I think, rather than I really don't recall any particular words which you mentioned in Tibetan. Yo diría que cuando hablamos de mente en tibetano decimos sem y cuando hablamos de corazón decimos nying. Cuando decimos compasión decimos nyingye, que sería corazón bondadoso. Recuerdo que hace poco en Nepal oír a un médico decir un corazón sano es un corazón... un corazón sano es una vida sana. Cuando en el corazón hay compasión, creo que eso es lo que sería ser un corazón sano. Cuando el corazón no tiene compasión, sería un corazón muerto, un corazón seco. Y creo que todos queremos la felicidad. Quizás podamos hablar de este sentido. No sé exactamente a qué palabras en tibetano te refieres. I hope it makes sense. Espero que esto tenga sentido para ti. Pues muchísimas gracias a todos y especialmente a Ani Chöying Ani Chöying Drolma. Ani Chöying Sangmo es la ayudante suya con la que yo no me llevaba muy bien. Pero aquí tenemos a Ani Chöying Drolma. Y efectivamente muchas gracias a todos por haber venido hoy, que estamos encantados de que hayáis venido también, y también a todos los que estáis viéndonos online. Y siento en el alma que nos tenemos que ir ya, que tenemos que cortar la conversación, pero es que tenemos que coger un taxi ahora mismo a las 12:15 y tenemos que salir de aquí volando. Well, first of all, thank you, Maria. Thank she you. really made effort to organize all Ani, this, but though, I mean, I'm sorry if I haven't been able to really put
put up to your expectation of being very highly knowledge and highly learned, which I'm totally not. I'm same as everybody who's, of course, my aspiration is definitely there, sincerely there to really learn more and be able to find a way to share that in that however I'm able to pacify my own agony and my frustration, my anger, my confusion. Similarly, through my experience, when I share my experience, maybe somebody can relate to it. That is my aspiration. And yeah, a lot of the time I think we have a lot of common understanding that ideologically we all know what is good, what is right, you know? But we only use that understanding ideology only in the fantasy world and think about it and yes, right. But when it comes to the reality of executing or living it, we become very hypocrites. So at this stage of my life now, my most struggle is to reduce that hypocrisy in me. And I think the world needs to really also will be very beneficial if we less and less engage in hypocrisy. But fighting against hypocrisy doesn't necessarily has to be in a very aggressive, angry or violent way. So I feel it's more understanding to bring out to the living it I think is the answer, and then to help us to pacify our frustration and confusion, I guess. So I really hope and pray that we all will be able to enjoy that more and more in our life and take care of each other. Yeah, Maria, thank you. And yes, of course. Rinchen, thank you so much for translating. And it's wonderful to meet really beautiful people in Spain. Thank you. Thank you so much. Chen, thank you for being there. She's one of my very beautiful friends and her daughter. So, thank you. Muchas gracias a todos, muchas gracias a María, muchas gracias a mis amigas y su hija que están aquí, muchas gracias a Rinchen también por traducir. Y quería deciros que no sé si teníais una expectativa muy alta en cuanto al conocimiento que podía transmitiros en esta charla, pero mi aspiración es aprender más y conseguir encontrar modos en los que compartir lo que he aprendido. Y además conseguir pacificar mi confusión, mi ira. Y espero que las cosas que cuento de alguna manera ayuden a las personas que las oyen a relacionarlas con experiencias reales. Ideológicamente, o sea, a nivel ideal, todos sabemos lo que está bien, todos sabemos lo que es bueno, pero de alguna manera eso es un mundo de fantasía. Cuando realmente intentamos aplicar todo esto, muchas veces nos encontramos siendo hipócritas. Mi vida ahora mismo está muy conducida hacia reducir la hipocresía. Creo que sería muy beneficioso que me involucre cada vez menos en la hipocresía, no de una manera violenta, de una manera agresiva, sino con una comprensión de cómo vivir la vida pacificando la frustración. Espero que hayáis disfrutado todos de la charla, cuidaos mucho y para mí ha sido muy bonito poder encontrarme con vosotros. Muchas gracias, Ani Chöying Drolma. Muchas gracias.